Hello, hi viewers, welcome back to our channel. So this is the 2015 KSET Physics question. So remaining 66 days are left from today. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 66 ದಿನಗಳು KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ 2015 KSET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಓನ್ಲಿ 66 ಡೇಸ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಹಾಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಹಾಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ಹಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ, ಹಾಲ್ effect will not be exhibited in metal, Lorentz force will not act on free electrons. So here it is difficult to determine the Hall coefficient for metals as compared to semiconductor because the right answer option A. Hall coefficient will be too small. So before going to this, what is mean by Hall effect? So now theory this question related to this question, what is Hall effect? We see about what is Hall effect. So Hall effect is the development of voltage, that is Hall voltage, across a conductor or semiconductor. So Hall effect is the development of a voltage across conductor or semiconductor. When conductor flows through it, when current flows through it in conductor, a magnetic is applied perpendicular to the current. So here there is a conductor. In this conductor, current is flowing through it. It means electrons flow moving inside this conductor. When electrons are moving inside this conductor, we apply magnetic field perpendicular to the current. Suppose we apply magnetic field. So when we apply a magnetic field, electrons slightly differs. So the difference, electrons one side ಬರ್ತಾವು, ಹೋಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈ ಮೂವ್ ಆಗುವುದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ತುದಿಗೆ ಸರಿತಾವೆ. ಸರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿದಾಗ ಅದರ್ ಸೈಡು ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಲಾಗಿ ಅದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಹಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ type of charge carriers and carrier concentration and Hall coefficient. So the Hall effect helps determine type of charge carriers, carrier concentration and Hall coefficient. So Hall coefficient is defined as RH equal to EH. EH means Hall electric field and JB. J means current density, B means magnetic field. So RH is the Hall coefficient, EH is the Hall electric field, current density, and B is magnetic field.
So this is the important formula, EH by JB, that is Hall coefficient. So for a material with one type of charge carrier, that is electrons in metals olaga, Hall coefficient RH equal to 1 by N into Q. Here RH, N is the charge carrier concentration and Q is the charge of electron. Hall coefficient, electron density inversely proportional to the Hall coefficient. So here Hall coefficient inversely proportional to electron density. So ಯಾವಾಗ electron density ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ Hall coefficient ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ. ಯಾವಾಗ electron density n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ Hall coefficient ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. So here for metals ನೋಡ್ರಿ, why is the Hall coefficient very small in metals? Metals ಒಳಗ Hall coefficient ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತತಿ? Because metals contain very large number of free electrons, we know. So metals ಒಳಗ electrons ಸಂಖ್ಯೆ, electron density ಸಂಖ್ಯೆ very large number of electrons ಇರುವುದರಿಂದ, so ನಾನು ಹೇಳಿದೆ Hall coefficient inversely proportional to electron density. So metals ಒಳಗ electron density high ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ? 10⁻20 electrons per meter cube ಇರ್ತದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗ 10⁻16 to 22 electrons meter per electrons ಇರುವುದರಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ Hall coefficient ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Metals contain very large number of free electrons, that's why Hall coefficient very small in metals. Electron, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ electron density metals ಒಳಗೆ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ Hall coefficient ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. Because of this Hall coefficient inversely proportional to electron density. So this is the again one formula, RH equal to 1 by inversely proportional to electron density, you know already. A very large number of n, a very large value of n makes RH is very small. As a result, Hall voltage is very small in metals. Measuring it accurately is difficult. So the question, it is difficult to determine the Hall coefficient for metals as compared to semiconductor, because Hall coefficient will be too small. X small andre compared to the semiconductor, metals contain very large number of electrons, the Hall coefficient will be too small. So this is the answer. So if you like this video, please subscribe my channel for more videos. So in preparation start ಮಾಡಿ. Only remaining 66 days are left from today. Thank you.